Assalamualaikum everyone. I hope all of you doing absolutely well. আজকের এই ভিডিওটা এখানে করার কোনো পার্টিকুলার উদ্দেশ্য ছিল না. This car belongs to one of my brother. So he is trying to sell this unit. So he gave it to me. আমার কাছে আছে গাড়িটা. And আমি ইনশাআল্লাহ এর একটা ওভারভিউ দেওয়ার চেষ্টা করবো, যদিও আমি হ্যারিয়ার নিয়ে অলরেডি ভিডিও বানাইছি. দিস ইজ 2017 হ্যারিয়ার, 2023 রেজিস্ট্রেশন, অ্যাডভান্স প্রিমিয়াম প্যাকেজ, ব্রাউন লেদার অ্যান্ড এভরিথিং, সিট কভার করা বাই দ্য ওয়ে, অ্যান্ড JBL টেবিল যা আছে 360 সব কিছু আছে এটাতে. সো আমি এটা নিয়ে আই এম গোয়িং ফর মাই ওয়ার্ক অ্যান্ড এটা নিয়ে একটা ভিডিও বানাবো, ট্রাই টু শো ইউ হাউ দ্য কার পারফর্মস. এর আগেও আমার কাছে একটা ক্রাউন ছিল, দ্যাট ইউনিট ইজ সোল্ড. রাইট নাও আই হ্যাভ দিস ওয়ান, অ্যান্ড ইটস এ নন হাইব্রিড ইউনিট. নন হাইব্রিড গাড়ির ডিমান্ড বাংলাদেশে আজীবনই থাকবে. স্টিয়ারিংয়ে ব্রাউন মানে উডেন ট্রিম সহ আসছে, সাইডেও এখানেও. গাড়িটা আমার কাছে গতকাল থেকেই আছে. I don't know, I never reviewed a second or maybe a used unit, so that's why I don't know where to start, but yeah. Crowd. বড় গাড়ি নিয়ে এই একটাই প্যারা, চিপা চাপা দিয়ে ঢুকলে I have to be very careful. এই তো গেছিল আয়না. I hate this road. 3ZR ইঞ্জিন একটা, 2 লিটার হাইব্রিডে, যেটা 2500 সিসির হয়, এটাতে 2000 সিসি. সো এটার ট্যাক্স ইজ অ্যাকচুয়ালি 50K, 50,000 টাকা EIT. এখনও 50,000 টাকা EIT. আজকে জুলাই 2nd, অ্যাজ ইফ টুডে, আজকেও এটার EIT 50,000ই. ভাঙাদে ব্রেক না করে গেলাম, জাস্ট টু গেট অ্যান আইডিয়া যে এটার সাসপেনশন কি অবস্থায় আছে. সিমস ওকে. Since a used unit, actually not bad. ইঞ্জিনেরও কোনো ইস্যু দেখি নাই, আমি পাচ্ছি না অ্যাকচুয়ালি. ইঞ্জিনের এখন পর্যন্ত ইস্যু পাই নাই. আর একটু ড্রাইভ করি তাহলে বুঝতে পারবো. আমি ড্রাইভ করি আসছি গতকালকে রাত্রে. স্পেয়ার হুইল এবং অনেক কিছু রাখা, তো খাটখাট সাউন্ড করে. আই হেট দ্যাট নয়েজ. আমার পার্সোনাল গাড়ি যেটা, ওইটা তো পিছে স্পেয়ার হুইল, যেটা ওভার সাইজ স্পেয়ার হুইল রাখা, দ্যাটস ওয়াই ইট মেক্স আ লট অফ নয়েজেস হুইচ আই ডোন্ট রিয়েলি লাইক.
সে এখনো বেরোতে পারে নাই, দ্যাটস ওয়াই আই ওভারটুক হিম। I don't know if it's only me or everyone. State faster কি যেটা ডেলিভারি, ওদের প্রত্যেকটা গাড়ি খুবই জঘন্য চালায়, অসহ্য করে ওদের রাস্তায়। এই গাড়িটার কালার কিন্তু ব্ল্যাক না, ব্রাউনও না, ইটস ব্ল্যাকিশ পার্পল, যেটা ওই যে করলা ক্রসে যেটা হয় না, কালো এবং পার্পলের মিক্সচার, এটা সেই কালারটা। আমি প্রথমে ভাবছিলাম ব্ল্যাক কালারই, পরে উনি যখন ভাই দিয়ে গেলেন তো উনি বলতেছেন যে ভাই এটা আমারটা ব্ল্যাকিশ পার্পল কালারের। সো আই ওয়াজ ভেরি, কি অবস্থা গাড়ির, I keep getting distracted. So I really like the color, আমার কাছে ভালোই লাগছে। এই ওয়েদারে বের হওয়ার পরে কতটুকু কালার বোঝা যাবে আই ডোন্ট রিয়েলি নো, বাট স্টিল আমি একটা গাড়ির ওভারভিউ দিয়ে দিব, মানে গাড়ির প্রত্যেকটা পার্টস আর কি যে ইয়ে করা যায়। হাই বিম ইজ রিয়েলি গুড, আফটার মার্কেট এলইডি, ইটস রিয়েলি ব্রাইট। দিনের বেলা এত দেখা যাচ্ছে, কালকে রাতে যখন আমি চালাচ্ছিলাম, রাতের আমি একটা ভিডিও এইখানে দিয়ে দিব আপনার ইয়াতে, এই ভিডিওর সাথে, তখন তাহলে বুঝতে পারবেন যে এটা রাতে ওইটা পারফর্ম কেমন করে। ভেরি নাইস। ওই সাইডে জায়গা থাকলেও ওইদিকে চাপবে। এদের জ্বালায়। Sunroof works very well. Let's open it up. There you go, fully open, clean air. যেহেতু একটা গ্লুমি ওয়েদার, বৃষ্টি হয়েছিল এখানে, সো বাইরের ডাস্ট টাস্ট কিচ্ছু নাই। The weather is very nice, মানে the air is very fresh, I could tell. কারেন্টলি মাইলেজ হচ্ছে 7.6। কালকে রাতে আমি এটাতে তেল নিয়ে রিসেট করছিলাম, তখন ইনিশিয়ালি দেখাচ্ছিল যে 11-12, বাট 2000 সিসির ইঞ্জিনে ঢাকা 11-12 ইজ ভেরি হার্ড কনসিডারিং দ্য ট্রাফিক। Oh, it's really bright.
ও উইন্ডোজগুলো টিন্টেড, এটা I'm pretty sure it's like 35% tint করা। টিন্টিং পলিসি যেটা আমাদের, আই থিঙ্ক ইট নিডস টু বি রিভাইজড কনসিডারিং আমাদের যে ওয়েদার, আমাদের যে এনভায়রনমেন্ট, এটার জন্য টিন্ট ইজ ভেরি নেসেসারি। আমাদের প্রচুর গরম পড়ে বাংলাদেশে, সো টিন্টিংটাকে যদি লিগালাইজ করা যায় দ্যাটস ভেরি গুড। একটা পার্সেন্টাইল দিয়ে দিলেন যে কত পার্সেন্ট পর্যন্ত, দ্যাটস ফাইন। হাউএভার আমারটায় 5% টিন্ট করা আমার গাড়িতে, বোথ অফ মাই কার্স, and I have taken the legal procedures. By saying legal procedure, I took permission from the from ministry, so I didn't get bothered or harassed by any law enforcement. এই কোশ্চেনটা আমাকে অনেক করে, তাই আজকে এই ভিডিওতে বললাম। I don't know if that covers the answer for the one who questioned, but overall it's a very solid one. Like, it's a used car, but yet it sounds, it performs well. 8.4 এসে গেছে ওটাতে। এই গাড়িটা প্রবাবলি আমার কাছেই থাকবে for the time being. আমি এটার ইনফরমেশন এটার ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব, and contact infos as well, so those who are interested who can contact. Let's take a look at the car. Oh, idle stop show আসছে, এটা automatically idle চলে গেছে। It's basically the color. Paint এটা হচ্ছে আপনার ইয়া মার্ক থাকে, বৃষ্টির মার্ক। মুনরুফটা খোলা, সানরুফ মুনরুফ যেটা আছে। It's the rear seats, reclinable seats, feels very solid though. স্পেয়ার হুইলটা খোলা, এই জন্যই শব্দ করে। ওভারঅল জ্যাক, JBL সিস্টেম, স্ক্র্যাচ মার্কস আছে ডেফিনেটলি। ঢাকা শহরে বাম্পার ছাড়া চলবেই, বাট মেজর ড্যামেজ বা অ্যাক্সিডেন্ট কোনো হিস্ট্রি নাই সোফার, তিনি যা বলেন আর কি। আই রিয়েলি ট্রাস্ট হিম, because he's not the type of guy who will lie just to sell the car, so এই জন্যই আর কি I do trust him. So that's pretty much it about the car. If you're interested in this unit, you could contact him, or I'm just giving you the number. If you are interested, just contact the number, you'll be able to see it, and if you want to purchase it, you could go forward, test করে নিতে পারবেন। উনি মানে I'm just saying whatever he said you could even test it anywhere you want, and if everything checks out, then you could go with the deal. Pricing ও খুবই রিজনেবল, অনলাইনে ডিসক্লোজ করতে মানাই করছিলেন, so if you're interested, just call the number, you'll have all your details.